ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ജനുവരി 2022 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നടന്ന അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഹയറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകം തന്നെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഹയർ ആയാലും ലോവർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കുക, അത് പരിചയപ്പെടുക, അതിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ എൻ്റെ സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ, ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ, അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഞാൻ 100 വീഡിയോകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ 101ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: An application for a refund of revenue to be sanctioned ex gratia should be rejected if it is received, and option C ആണ് correct answer, after 1 year from the date of credit of revenue to government. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: The chief controlling officer should furnish a certificate of reconciliation to the finance department on, option A ആണ് correct answer, 13th September and 31st March every year. ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഞാനതൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലെസൺസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം: The inspecting officers checking revenue collection should inspect the accounts on the spot at least, option B, once in every year. നാലാമത്തെ ചോദ്യം: The responsibility for recovering rent from government servants in respect of buildings in charge of the public works department mainly rests on, option C, executive engineer of the division in which the building is located. ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, നോട്ട് ചെയ്യുക. Question number 5. A tenant who is in receipt of pension should be treated as a person. Option D ആണ് എൻ്റെ correct answer, not in the service of government. Question number 6. When a private building hired for public purpose is partly used for office purpose and partly for residential purpose, the share of the rent payable by government should not exceed 1/2, half of the rent of the building. Option A ആണ് എൻ്റെ correct answer. Question number 7. As a general rule, the sale price of publications should be fixed at, option B ആണ് എൻ്റെ correct answer, 50% above the cost price. Question number 8. A sanction for a fresh charge shall, unless it is specially renewed, lapse if no payment in whole or part has been made. Option D ആണ് എൻ്റെ correct answer, during a period of 12 months from the date of issue of sanction. സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് 12 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ലാപ്സ് ആയി പോകുന്നത്. ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം: A claim against the government not preferred within 2 years of its becoming due should be paid only after sanction from, option A, head of department. പത്താമത്തെ ചോദ്യം: The right of a non-official member serving on a government committee to travelling allowance shall be forfeited if the claim is not preferred to the drawing officer or controlling officer within, option D, 1 year of the date on which it fell due. ഒരു വർഷത്തിനകമാണത്. 11ാമത്തെ ചോദ്യം: Arrear claim relating to statutory grant to a local body has been wrongly credited to general revenues by a mistake on the part of government officer. The grant will be refunded if the claim is preferred within. അപ്പോൾ അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, നോ ടൈം ലിമിറ്റ്. 12ാമത്തെ ചോദ്യം: Recoveries from a government servant should not ordinarily be made at a rate exceeding 1/3 of the pay of the officer. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. 13ാമത്തെ ചോദ്യം: Details of pending inspection reports and parts of the accountant general are entered in a register in Kerala Financial Code. Option B ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ, form 4B. Question number 14. An alteration in the number and character of posts included in an all India service are determined by, option C, central government. Question number 15. The transfer of charge of a gazetted officer should be reported by the concerned officer by post to the accountant general. Option C ആണ് എൻ്റെ correct answer, on the same day. Question number 16.
The permanent advance of a head of department has to be fixed and sanctioned by option B, government. Question number 17. An endorsement on a contingent bill will not remain valid for a period longer than option D, and the correct answer 3 months from the date of issue. Question number 18. The payment of charges for electric current of a civil station will be made by option A, district collector. ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. Question number 19. The period of firmness during which the tenderers are to keep their rates firm for the supply of ordinary stores which can be procured from the Indian market. Option C, and the correct answer 1 month. Question number 20. The competent authority to grant an advance towards traveling expenses to the head of department during a journey on tour is option B, head of department himself. Head of department കേസിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തത്. Question number 21. Washing allowance paid to class 4 government servants are classified under option B ആണ്, അത് യൂണിഫോം അലവൻസ്. ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത്. Question number 22. A contingent bill should not ordinarily be endorsed for payment to a private party in March after option B 15th. മാർച്ച് 15th കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേ ചെയ്യാറില്ല. Question number 23. The cost of tender forms may be accepted in option D, cash or money orders only. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം. Question number 24. When the local purchase of furniture is from government source, the officer authorized to make local purchases may obtain option C, administrative and purchase sanction of government. ഗവൺമെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷനും അതുപോലെ പർച്ചേസ് സാങ്ഷനും വേണം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ. Question number 25. The minimum period suggested to be allowed to the tenderers to submit their tenders for the supply of machinery and plant which have necessarily to be imported is option C, 2 months. Question number 26. Tenders with the earnest money should be invited for running contracts for the supply of stores. Option A, when the amount involved is above rupees 10,000. 10,000 മുകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. Question number 27. Head of department can accept late supply of stores up to a period of option B, 2 months from the prescribed date of delivery. Question number 28. Payment for stores received should not be delayed for more than option A, 30 days from the date of receipt of stores. Question number 29. Part-time contingent sweepers are paid consolidated remuneration if the area to be swept is below option A, 200 square meters. Question number 30. A complete physical verification of the stock in the stationery department need to be made option C, every 2 years. ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം. Question number 31. A tenderer for the supply of stores withdraw from his tender before the expiry of the firm period fixed for keeping the rates firm for acceptance. The earnest money deposited will be option D, forfeited to government. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കെട്ടിവെച്ച ഏണസ്റ്റ് മണി സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. Question number 33, 32 തെറ്റുമൂലം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. The method of work which should not be executed without prior sanction of government is the execution of work option B, by lump sum contract. Question number 34. Head of department should review the stock position of the various stores under him as on 31st March of a year in the month of dash of the succeeding financial year. Option D, മെയ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തൊട്ടടുത്ത മെയ് മാസമാണ് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Question number 35. Which article of KFC volume 1 deals with the procedure that should be observed for the audit of the accounts of furniture in the Raj Bhavan? Option A, article 158. Question number 36. Which appendix of KFC volume 2 contain the regulations and rules relating to the audit by the Accountant General of the accounts of stores and stock kept in government departments? Option B, another appendix 2. 37. The repair and maintenance works in respect of a building which is occupied by more than one department will be undertaken by option C, public works department. ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. 38. Discretionary grants may be sanctioned by option D, governor and officers of the revenue department. ഈ ചോദ്യവും ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചു കാണുന്നു.
Question number 39. An institution receiving a grant in aid of rupees 10,000 should forward the utilization certificate to option B, head of department. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയക്കേണ്ടത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Question number 40. An advance was sanctioned and disbursed to a government employee to purchase a built house. The recovery of the advance will commence, option A, from the first issue of pay after the disbursement of advance. 41. The amount of collateral security in order to secure government from loss consequent to an officer quitting the service before complete repayment of the house building advance disbursed to him should be -% of the amount loan. Option B ആണ് 25%. 42. The amount of travelling advance payable to the family of a government servant who die while in service may be limited to 3/4 of the probable amount of TA admissible. Option B ആണ് the correct answer. Question number 43. An advance falling under the head revenue advances include option D, advance for demarcation purpose. Question number 44. A deposit credited to government as lapse should be repaid only with the previous sanction of option C, accountant general. Question number 45. A government who start a work immediately on the occurrence of some sudden unforeseen emergency has to report the fact at once to option A, his immediate superior and accountant general. Question number 46. The travelling allowance bills and acquittance rolls relating thereto should be preserved for a period of option D, 3 years. Question number 47. When a non-gazetted government servant is officiating in gazetted appointment, his service book should be kept by option A, head of office. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീസ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 48. The authority competent to sanction house building advance when a joint application is submitted by husband and wife working in 2 different departments of Government of Kerala. Option C ആണ് government in the finance department. Question number 49. Advance for Thiruvonam festival will be recovered in dash equal installments. Option C, 5. അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം. All purchase proposals which do not fall within the powers of the head of department will be considered by option D, departmental purchase committee. Question number 51. The statement of the estimated receipts and expenditure of the state for each financial year to be laid before the legislature under Article 202 of the Constitution of India. Option B, annual financial statement. Question number 52. The legal authority for withdrawal of money from the consolidated fund of the state. Option D, Appropriation Act. Question number 53. Government accounts are kept in dash parts. Option A, 3 parts. ഉത്തരവാദിത്തം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അക്കൗണ്ട് കോഡിലൊക്കെ വരുന്നതാണിത്. Question number 54. Which legislature committee is entrusted with the review of the budget? Option B, Estimates Committee. Question number 55. Every year, in which month does the Finance Department issues a circular to all heads of departments requesting them to take steps for the preparation and the submission of the departmental estimates of revenue and expenditure for the ensuing financial year? Option C, July. Question number 56, which is the second tier of classification in the 5-tier system of classification of transactions. Option A, major head. ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ലെസൺസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസൊക്കെ പോയി കാണുക. 57. The introduction of any new major head require the approval of Comptroller and Auditor General of India. Option C ആണ് the correct answer. 58ാമത്തെ ചോദ്യം. The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the state are submitted to option A, Governor. 59ാമത്തെ ചോദ്യം. If some loss is expected and a provision has to be made in the budget, it should be with the special sanction of option B, Finance Department. Question number 60. The heads of department have to be prepared their non-plan estimates in duplicate and send one copy to the Finance Department and the other copy to the Administrative Department of the Secretariat, and the estimate should reach government not later than option D, September 15th. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. 61ാമത്തെ ചോദ്യം.
payment for a machinery to be ordered in March 2016 but not expected to be paid till April 2016 will be provided for in the estimates for the year. Option A 2016-17 ലാണ് അത് വരിക. Question number 62. A reduction made by Assembly in a demand for grant will be distributed among the various heads included in the grant by option B, Finance Department. 63ാമത്തെ ചോദ്യം. The head of each department should submit to government in the administrative department a consolidated list of all Part 2 schemes proposed by him not later than option D 1st October every year. 64ാമത്തെ ചോദ്യം. The authority empowered to examine and advise on all Part 2 schemes is option C Finance Department. 65ാമത്തെ ചോദ്യം. Government will pass final orders on the Part 1 estimates by the end of option A January. 66ാമത്തെ ചോദ്യം. In a parliamentary system of government, which among the following does not exercise control over public expenditure? Option D Judiciary. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കേരള ബജറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പോയി കാണുക, നോട്ട് ചെയ്യുക. Question number 67. A disbursing officer should maintain a register of expenditure and liabilities in form number option B KBM 12. 68. The sum sanctioned by the legislature for a particular service over and above the amount already authorized by it during the current year is termed as option C and the correct answer supplementary grant. 69. A demand for grant can be made only on the recommendation of the option D governor. 70. Question number 70. An agency subject is a subject administered by the state government on behalf of option A union government. Question number 71. The reconciliation of expenditure with the books of the Treasury and the Accountant General is the responsibility of option B Chief Controlling Officer. 72. The power to reappropriate between minor heads within a grant is exclusively that of option C Finance Department. Question number 73. The facts mentioned in the draft paragraph should be verified and a result of verification communicated to the Accountant General within option C 6 weeks from the date of its receipt. Question number 74. The number of members of the Estimates Committee is option A 11. Question number 75. A grant made by the State Legislature for meeting an unexpected demand upon the resources of the state is termed as ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Vate of Credit എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. 76. Letters of credit are issued for a period of option D ആണ് the correct answer 3 months at a time. Question number 77. Transfer of appropriation from one unit to another is termed as ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ reappropriation എന്ന് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 78. Is reappropriation permissible between the revenue and capital sections of the same grant? It is not permissible. Option D ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 79. Resumption of savings may be ordered by the competent authority till option A last day of the financial year. Question number 80. Under which article of the Constitution is contingency fund created? Option B Article 267. 81. Who is the estimating officer of Famine Relief Fund? Option A Secretary, Board of Revenue. Question number 82. The contingency fund of the state is intended option B for meeting unforeseen but unavoidable expenditure pending authorization of the legislature. Question number 83. Comparative statement of gross expenditure under plan and non-plan by major heads is appended to which budget estimate? Option C. Explanatory memorandum on the budget. Question number 84. Which department communicate to the Accountant General the variations, if any, between the figures in the demands for grants laid before the legislature and the grants as finally voted and included in the Appropriation Act? Option D Finance Department. Question number 85. The Committee on Estimates is constituted for a period of option B 2 years. Question number 86.
How many subsections has the sector? Small savings, provident funds, etc. has? Option C, 3. 3 subsections ആണുള്ളത്. Question number 87. With effect from which date was the system of appropriation control introduced in 15 selected departments in the state? 1st April 1974. Option A ആണ് the correct answer. Question number 88. What is the procedure to be followed when it was noticed after the close of the financial year that the expenditure exceeded the grant as a whole? Option D. Present a demand for the excess expenditure to the legislature and obtain an excess grant. Question number 89. Who is the chief controlling officer for preparation and printing of electoral rolls for an assembly election? Option D. Chief Electoral Officer. Question number 90. The primary responsibility in respect of proposals for supplementary appropriations to that of option C, Chief Controlling Officer. Question number 91. While selecting or accepting tenders for the supply of stores, the price preference that may be allowed for products from industries in which government have taken shares is option B, 15%. Question number 92. A contract has been fulfilled and payment made. The security deposit should be released or returned to the contractor, option A, within a maximum period of 3 months of the expiration of contract. Question number 93. How are condemned stores which are quite worthless disposed of? Option B, destroyed. Question number 94. The period of limitation of arrear claim of pension is option A, 12 years from the date when the claim fell due or payment. Question number 95. A rate contract will be settled by option C, Stores Purchase Department. Question number 96. Which authority will undertake the repair and maintenance works of a building occupied by more than one department? അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 97. Who is the custodian of the electrical installations of a government building? Option B, head of the office occupying the building. Question number 98. When the loanee of a house building advance is a head of department, the request for release of mortgage after complete repayment of loan and interest should be made to option C, Secretary, Board of Revenue. Question number 99. The state may make such grants in aid for activities carried out by private institutions as are in conformity with option D, Article 282 of the Constitution of India. നൂറാമത്തെ ചോദ്യം. A government servant who has to purchase stores for the public service should prepare in KFC Form 13. Option A, an annual indent of stores. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കുക, ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.